E Paulo, salve, seja na live, tudo bem? Tudo bem, cara? Obrigado pela presença, tamo junto. Bora chegar a 1160 agora de manhã. Agora de manhã, né? Tudo bem, cara? Tudo bem? Ai, ai. Tudo, cara. Só compartilhar aqui no outro local aqui, daí já começa a jogar. Só um minutinho. Daí já começa a jogar de boa. Só um minutinho aqui, galera. Só um minutinho. Eita, peguei o link errado. Velho, mas por que tá carregando ainda? Caraca, velho. Pronto. Deu tempo de esperar o jogo carregar, não sei porque demorou tanto, né? Mas de boa. Vamos começar aqui a jogatina, né? Eu ia trazer GTA San Andreas, mas eu pensei, não. Vou trazer um jogo diferente. Já que o meu público à noite não curte muito o jogo e tal. Pensei em trazer de manhã mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver um negocinho aqui, eu já começo a jogar de boa. Nada boa. Só botar o computador aqui, né? Pronto. Quem puder compartilhar a live, eu agradeço muito mesmo, de coração. Agradeço mesmo, de coração. Quem puder compartilhar a live. Tá, vamos lá. Hello, Aloy. What you have in mind? Deixa eu ver aqui, só ligar a luz, ligar não, aumentar o volume, né? Tesouros, sopa de sobrevivente de neve. Olha só. May the goddess protect. E aí, Victor, salve. I wish you well. Muito obrigado, Paulo, tamo junto, cara. Ah, é verdade, o Discord. Só um minutinho, galera. Deixa eu compartilhar aqui no Discord também. Eita, só um minutinho, galera. Tava pegando o link errado. Tudo bem, cara? E aí, mas bom dia.
Ah, é verdade, né? É inscrito novo, seja bem-vindo ao canal, Victor. Muito obrigado mesmo pela participação no canal. Seja muito bem-vindo. Estou compartilhando a live aqui. Victor, é live feita todo dia, cara. São feitas em 720p, cara. E também são feitas em 720p por 60 fps. Então, Victor que está no canal. E né, caso tipo eu fiz as invasão, daí ia chegar, né? Seja bem-vindo ao canal. A live é feita todo dia, feita em 720p, às vezes 720p por 60 fps. Tem live de notícias de games todos os dias. E também eu faço vários jogos no canal também. Seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado mesmo, galera. Tamo junto. Seja todos bem-vindos ao canal, galera. É nóis. Obrigado mesmo. Sim. Muito obrigado, Victor. É nóis, tamo junto. Olha onde é que eu... Tá, vamos lá. Interesting. É nóis, galera. Tamo junto, seus Why do you have to go climbing Tamo houses? junto. Well, you'll have to tell this Not when I'm supposed to gone. go climbing on other people's roofs, huh? Aloy, over here. In a moment, we shall bless the proving. But first, we have guests to welcome. For 2 years, we have been at peace with Akarja. It is E aí, time to King? restore our bonds of King? trade with Meridian. E também, né, o... These envoys come É, to pois é, us né? under E a também banner o of peace. SK, né? Desculpa aí o atraso, SK Games. Seja bem-vindo à live também. Obrigado mesmo, cara. É nóis, cara. Tamo junto. Tamo junto, SK e SK, Paulo e The King e Victor. Muito obrigado pela participação de todos, galera. Tamo junto. Not Karja. So I'll put it to you straight. The 13th Sun King was a murderous bum. Oh, he was. He was a tyrant and a monster. He raided my tribe for blood sacrifice, just like yours. My own sister was taken. I hated the Karja. But the 13th King is dead. 2 years now. Who killed him? The 14th. Espartano, bom dia. Not because he Pela lusted for participação. power, but because Galera. someone had to put an end to it. Galera, eu não... mas pra mim eu não tenho a versão dublada. Eu não tenho a versão dublada. Galera, eu vou deixar aqui o personagem falar por respeito ao jogo, né? Eu também gosto de ouvir o personagem falar, então enquanto ele não parar de falar, eu não vou estar falando, tá? Sim, beleza, Espartano. His father's atrocities. Yeah! The message that this poor priest means to read is an apology. Straight from the lips of the 14th king. So please, can't you lend him your ears? Thank you. An enunciation of gratitude written by the hand of Sun King Avad, 14th luminance of the Radiant line. Oi, gatinho noob, salve! Obrigado pela participação, gatinha. On the eve of your proving, Unknown device detected. the Karja stand with you. It's for the gods to judge the Karja, not me. Frames The past should be left in the past. trees. As those you have nurtured take their places among your braves, we join your prayers. Só não tinha que mandar mensagem agora. Tá. E aí, canal Zat, que salve! Obrigado pela participação, tamo junto.
they will stand tall in the sun. I am grateful Ai, Just like nossa, velho, quase que eu faço burrada, for velho. your embrace. I thank the wisdom. You're the only other person I've ever seen wearing a focus. Where did you get yours? What? A Nora? Wearing one of these? That's impossible. Your tribe fears the old places, forbids them. Who says I'm like other Nora? Why, I guess you're not. If you've gone delving in the ruins of the metal world. What's wrong? Apologies. Tudo bem com vocês, galera? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, Rafaela, salve! Muito obrigado, Rafaela, tamo junto. Obrigado pela participação. Tudo bem contigo, Rafaela? Tudo bem com vocês, galera? Obrigado pela participação de todos. Galera, quem puder compartilhar a live, galera. Eu agradeço muito de coração. Vocês são demais. Tamo junto. Malfunction. Oh, Lynn, you making friends with locals, are we? I'll come back. Wait. No, we'll talk later. Have to go. Whoa. Well, I guess he's... Que bom, Rafaela. Que bom, aí sim. Aí sim. Muito obrigado, galera, pela participação de todos, galera. Tamo junto. É nóis. more hungover than I thought. Hey, you got the same trinket that Olin has on his head. Since when did those become fashionable? His name is Owen? Who is he? And where did he get one of these? He's just a scrounger with friends in high places. Now, he spends half his time digging for artifacts, the other half drinking or dicing. As for the trinket, well, I guess he dug it up somewhere. Just a weird old jewel he sticks on his face. I mean, no offense. It looks great on you. I've never seen armor like yours before. You've never seen Vanguard steel? Well, let me introduce you. Ring-locked, impact-protected, sturdy enough to choke a sawtooth. Yeah, it has to be. The Vanguard of the Sun King's best. Life-takers and machine-breakers to a one. Might even give a Nora warmaid like you more trouble than she can handle. With all that metal to slow you down? I doubt it. Yeah, hard to say. From where I'm standing, looks like a pretty even match. What else do you know about Owen? Is he really that interesting? I'm starting to get jealous. Well, he scours the wilds for ruins, digs up stuff, and sells it to nobles. When he's not scrounging, he's scouting. Exactly the skills you want the man guiding your expedition to have. I've known him for a few years. He's a loyal companion, cares for his family, holds his drink well enough. I like him, but besides that, not much to tell. I thought your friend was gonna go down in a hail of fruit, but you really calmed the crowd. Thanks. I wasn't sure I could do it. The Nora is still pissed with the Karja about the Red Raids. And who can blame them? I should make my way to the blessing. Yeah. Look, maybe I shouldn't say this, but it's obvious that you don't belong in this backwater. I mean, you're smart. You're obviously capable, and... well, I mean, look at you. What are you talking about? You know what. All right, if you ever visit Meridian, look me up. I'll show you around, make introductions. It'll be a whole new life, if you want it. I'll even introduce... E aí, João Paulo, salve, tudo bem, cara? Obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo, cara. Tamo junto. you to my sister. She's got more connections than I do. I thought you said she was captured and killed by the last Sunday. Beleza, Victor? Ha! Captured, yes. Killed, no. It takes more than a few cards to finish Ursa. She got away. Now she's captain of the entire Vanguard. That's quite a story. Maybe I'll tell it to you sometime over a drink. Anyway, I have to go to that blessing thing, too. So, see you around, maybe? Everyone's acting like these cursed Karja Oh. are honored guests. Makes me sick. Eita, João. Caraca, velho, que movimentação mais rápida.
gossip at the festival this year. There were so many scandals last time. Start the blessing when all aspirants are in place. Aloy, take your place right there. The prayer lantern is yours. I made it for you. Blasphemy, sisters. Aspirants, before each of you sits a prayer lantern crafted by your mother. In her honor, light its Sim, João Paulo, sim. flame. In honor of Rost. And all he did to help me get here. Oh, Mother, hear our prayer. What is the child but a mother's hope that takes flight? A glowing flame that climbs the air, set free to the wind, sailing the sky till it fades and falls. From one to another passes the chain of love. Que bom espartano, aí sim, cara. Tá, vamos lá, vamos lá. Eita. I have some questions for him. Eita, já. Eita. Eita. Ah. Vai lá, vem. Vai lá, vem. Nossa senhora, velho. Espera aí, mano. Eita, mas é pra cá. Vai na frente. Hello, Olin. You know my name? Ah, guess Aaron told you. Why did you act so strange when we spoke earlier? Must be this festival. E Vini, salve. I'm really not one for Tudo bem? crowds. Maybe I should just turn in. Stop dodging my questions. All right, cool your fire. I got nothing to hide. I've never seen anyone else with a focus. Where exactly did you find it? In a ruin, north of the Sim, claim. cara. That's our name for the Asuram homeland. Up there, the metal seams run deep. Steel giants half buried in loose soil. Forgotten caves that the old ones bored into mountain rock. Your eyes just lit up. I found my focus in a cave just like you're describing. A ruin of the old ones. If you've delved yourself, you know as much as I do. Go to those places for answers. Not me. What are you doing here, Olo? Why come to Norland? Aaron needed a scout for his expedition, and a second for his drinking. That's all. Someone to stop the Sun Priest getting lost. When all this is over, I'm back to delving ruins, rummaging for scrap, scrounging up trinkets to sell. So you're an explorer? Just another Outlander, girl. A man's gotta make his shards. I just make mine in service to the King's court. That's all. When we spoke earlier, you winced, then looked like you were in pain. Or frightened. Did your focus show you something? It didn't show me anything. I told you. It malfunctioned. Happens all the time. Mine's never malfunctioned, and I've had it since I was a child. So yours is in better shape then. I'm sure the land here is full of relics.
Seeing how you Nora are too scared to delve the ruins. Because they think ruins are cursed. But I never said I think that. If the North acknowledges a curse, I'm inclined to agree. I don't understand. We have this device in common, but you can't wait to stop talking to me. I already have all the friends I need, girl. I don't need the bother. I'm used to being shunned by the tribe. I thought you'd be different. Sim, João, com certeza, cara. It really isn't. You should try to enjoy yourself tonight. Big day tomorrow. Always best to make every day count. Olha, eu vou dar um exemplo pra vocês. Onde tá falando agora? Tipo assim, ó, mod tem que conquistar. Pra ter noção você. Pra ver como é que mod tem que conquistar mesmo aqui no canal. Eu tenho um amigo que ele é youtuber, ele tem quase 200 mil inscritos. Ele tem quase 200 mil inscritos, uns quantos react já fez vídeo dele, uns quantos youtubers já conhecem ele. E ele sempre pede umas quantas lives, de vez em quando ele tá nas minhas lives. E ele é mod, meu cara, ele conquistou com o tempo, meu mod. Ele conquistou com o tempo. Ele nunca pediu, ele conquistou com o tempo o mod. Então, tipo, não importa se a pessoa peça, só com o tempo. Só com o tempo. E ele conquistou com o tempo. O meu amigo, ele é desenhista. Ele é desenhista e hoje em dia tem uma amizade. Ele é bem gente boa pra caramba. Sim, eu vi ele também. What did you say? Find your bed, outcast, and dream of winning the proving. That's the closest you're gonna get. Oh, this is the bed house? With you standing guard, I figured it was the latrine. You're very present here. Well, well. Look who's come in from the wild. The motherless outcast. Sim, com certeza, Paulo. I see you've still got a scar from where that rock I threw hit you. Now that's a cherished memory. You can be a real lard sometimes, boss. Cut it out. We saw you talking with the outsiders. Aw, you even try to dress like a real Nora. Not that it fools anyone. So this is how it's gonna be with you, is it? This is how it's gonna be with everyone, outcast. You belong in the wilds, not Mother's heart. And you definitely don't belong in the proving. The only way you know how to feel strong is to make someone else feel weak. It's not working. I've trained all my life. You'll see tomorrow how strong I am. Oh, I've seen plenty. You grew a man's body, kind of. But down deep, you're still a scrawny little brat. You know, I often think of the day I gave you that scar. It's a cherished memory. Yeah. The look on your face when I knocked that stone out of your hand was pretty entertaining. But I suppose you leave that part of the story out when you tell it, don't you? I branded you that day to mark your shame. All you did that day was make me stronger. Just wait. I'll show you tomorrow. Yeah, right. This is boring. Time for Boss to get some sleep. You'll be the one surprised tomorrow, outcast. Not me. Oh, are you gonna shut your mouth? Because that would be a surprise. Nice job handling Bast. That should keep him quiet. Till morning, anyway. I don't believe we've met. I'm Aloy. Oh, I know who you are. The competition. The others, they'll finish the proving. Most of them. But win it? That's down to Bast, you, or me. Sim, com certeza, Paulo. Nice to meet you, Vala. You're right. I am going to win tomorrow. Never celebrate Galera, não tô falando pelo fato do pessoal, dos personagens tá falando por respeito, né? a victory before it's earned, girl. My mother taught me that.
Now, if you'll excuse me, I'm gonna get some sleep. I plan to be well rested when I run you into the ground tomorrow. Your bunk's right there when you want it. Okay. Thanks. Wouldn't want to cross her. So, your first day in Mother's heart. What do you think? You've never slept in a Nora lodge before. Not very private. It has certain charms. Homey enough, once you're accepted. That's the problem. I think you'll find a place here. I do. Get some rest. Braves! Ready yourselves! What will it take to get you out of here? Your trophy is shattered, outcast. Looks like you'll need another. And again. Miserável. Faster, come on. I've got to catch up. Slow and steady now. All you need is to finish. That makes all but one. Is the outcast coming? She was behind me.
Não. Velho. Too far behind. I've got to catch up. I've got to catch up. Slow and steady now. All you need is to finish. That makes all but one. Is the outcast coming? She was behind me. Looks strong, I thought. Dead last, girl. Might as well walk from here. Boss will win or Vala, but you'll be made a brave so long as you finish. Oh, now. That's an old trail. 2 died on it last year. It's falling apart. Better dead last than dead altogether. Whoa, 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 whoa! My old mother, are you crazy? You're gonna kill yourself! It doesn't get any easier! You're insane to go that way! That's it. No way but forward Just now. Stop right there. Just turn around and climb. Who's in the lead? You don't want to do this, girl. I can't see. It's not working. Boss, they follow right behind us. Come on now. Faster. Stop dragging. Gotta keep going. The outcast. On the old trail? Is she crazy? Good. I'm gaining. The outcast is catching up. How'd she get up there? Made it. Come on now, hurry. Keep at it. I've trained my whole life for this. They had a tribe, but I had to win. Não. Velho. Made it. Come on now, hurry. Keep at it. Vai lá, mulher, corre. Corre, mano. I've trained my whole life for this. They had a tribe, but I had the wilds. Precision. Not enough. Must be perfect. Come on, you can make it. Can't let them beat me now. She didn't win! The outcast cheated! An outcast win the proving? Never! For she is a brave now. You did it. As are you all. So long as you put your trophy on the altar. But it is Aloy. Once outcast, and now brave, who is first among you.
Keep them pinned down till the others arrive. We can't stay here. That's the way out. But we won't make it under fire. They can't shoot if they're dead. Keep them busy. Poxa, fica I'll find an interessante. angle. Fast! Fast! Are you with us? I'm with you! Let's go. Now! Kill them! Too many of them! We can't win! Die! Oh caramba, sobe nessa miséria. Oh caramba. Oh, Mother, help us! Kill the invaders! Finished. Kill the defilers! They're too strong! Find her! She can't hide from shadow! We can't stop them! Take you. Por que a guria não bate, velho? Caramba. Get out of the light of fire! Kill them! Nossa, velho, a guria não bate, velho. Por quê? Vai lá começar do zero de novo. A guria não foi capaz de bater, velho. Por quê? Too many of them! We can't win! You cannot run! We can't hold them! Oh, Mother, help us! Sobe, caramba. You will not escape the shadow. Kill the Não, tu não fez uma dessas, boneco. Shadow take you! Kill the invaders! They're too strong! Keep your head down! We can't stop them! Nossa, um golpe, velho. Um golpe. Caramba. Um golpe agora pra morrer, velho. Too many of them! We can't win! We can't hold them! Oh, Mother, help us! Quick. Kill the defilers! Kill them! They're too strong! We can't stop them! Fear the power of the shadow. Shadow take you. Kill them! Too many of them! Quick! Run for the slip wire! Kill them all! No witnesses, no survivors! Keep fighting! Oh no! There's more!
They keep coming! How many are there? Ah, sacanagem, velho. A guria não ataca, velho. Não sei porquê. Too many. No começo do jogo atacava, agora não ataca mais. Vai entender. Oh no, there's more! They keep coming! How many are there? Ah, é? Nossa, vai tacar fogo. Toma fogo. Toma fogo. Não. Não acredito nisso, velho. Oh no, there's more! They keep coming! How many are there? Pull together and fight! Too many of them! We can't hold them! Oh, Mother, help us! Focus on the girl we came for. They're too strong! We can't stop them! Find the flame now! Too many of them! We can't win! Watch out! There's more of them! We can't hold them! Get shot! Oh, Mother, help us! Take the flame air down! Nossa, velho. É muita sacanagem, velho. Cadê a ajuda que eles têm que dar? Cadê? Nossa, não são eles que são treinados e tudo? There's more of them. Oh no! There's more! They keep coming! How many are there? Too many of them!
the defilers! Kill the invaders! They're too strong! We can't stop them! Kill them! Too many of them! We can't win! Now, descend while we have a chance. Get back! The red hair dies now! One. Forward! Nossa, velho, é muito pela... Aí é pelar demais aí. Obrigado, galera, pela participação de todos, galera. Tamo junto. Aí é pegar pesado demais, esse cara. Ah, tá. Intruder! No, we'll reach you wherever you go. Let the show. Your Vamos ver se vai vir. Stop dawdling and start! This'll help.
Turn your face to the sun, child. Burn it all, then to your task. As you command. É interessante que as coisas que eu fiz ficam ali no chão mesmo ainda. Aloy. Survive. E aí, Vini? She is dying. To take her there is blasphemy. She should be near her mother. Aloy, I'm so sorry. Turn your face to the sun, child. Sim, com certeza, a história é bem forte, Vini. Com certeza, cara. A história é bem forte. Lembrando, só um minutinho, lembrando, eu não falo quando o personagem fala. Por respeito ao jogo e a pessoa que quer escutar. Eu não falo enquanto o personagem fala, por respeito, né? O pessoal gosta de escutar também. Why is no one here? Where am I? My clothes. Good. But where's my focus? It's here. Okay. Am I inside the sacred mount? But only matriarchs are allowed inside. I don't see my bow here. Or the damaged focus, the one I took off that. I'm picking up some kind of signal.
Seja muito bem-vindo a pessoa que se inscreveu no canal agora. Muito obrigado. Agora não, tipo, deu uns minutinhos já no caso, né? Seja muito bem-vindo ao canal. Tamo junto. Muito obrigado mesmo. É nóis. Live todo dia, só feito em 720p. Às vezes são 720p por 60 fps. 720p ou 720p por 60 fps. Tem live de games todos os dias. Só que essa semana eu não pude fazer, mas essa semana eu vou fazer. Obrigado, tamo junto, valeu, é nóis. Eduardo, salve, cara. Tudo bem, cara? Obrigado pela presença, cara. Muito obrigado aí pela compartilhação. Pera aí, mas... Ah, aqui. There, with the rest of my things. Tudo bem contigo, cara? Now, what can you show me? Beleza, Vini. All commanders, halt excavations and proceed at once to the mission point. Avoid all contact with Nora savages. But if you are seen, kill every witness. Target imaging attached. Do not fail. Sim, sim. Mas que hora? Who says I'm like other Nora? They saw me through Owen's focus. How is that possible? Mas que hora, Vini? Precisa saber a hora. Then make it quick. I'm heading in. Hold for identiscan. You need to stop listening to Ted and start listening to me. Where's this from? And when? Are you my mother? Why did you kill me just because I look like you? Aloy, you are awake. You brought me here? Quickly, you must follow. To where? To the place where you were born. Are you saying I was born here? Inside the mountains? It is easier if I show you. Why did you bring me here? It seemed you were dying, and to die near one's mother is sacred. Lantra fought it, of course, but Jezza sided with me. E RVS, salve! É novo no canal? Am I going to meet her? It's complicated. Ah, sim, é novo no canal RVS. Does my mother look like me, but with short hair? I don't see how that could be. You were not born of a woman, Aloy. The mountain is your mother. Tá novo? Então, RVS, seja bem-vindo à live, cara. Seja bem-vindo ao canal, cara. Todo dia feito é live assim, 720p, cara. Às vezes é 720p por 60 fps. São vários jogos do canal que eu trago. E também trago live de notícias de games todos os dias, cara. Depende da notícia também, eu nem trago todo dia. Seja muito bem-vindo ao canal, cara. É nóis, tamo junto. Obrigado mesmo. Seja bem-vindo ao canal. Aloy, the Proving Massacre was just the first of many disasters.
The war party we sent after the killers was ambushed and slaughtered. But what does that have to do with where I was born? My hope is... everything. This is where we found you. We heard your cries, came to look, and there you were. Just lying there? Yes. You mean I came from behind the door? Always, that is what I have É believed. nóis, tamo junto, cara. That you came from the womb of the mountain. A gift from All Mother herself. Lembrando, galera, quando o personagem fala, não fala, por respeito ao jogo e ao pessoal que gosta de ouvir os personagens falar. Só um minutinho, então. But others, like Lansra, feared that a darker power put you here. Not a gift, but a curse. But this isn't a goddess. Aloy! It's a door. With people behind it. My mother? Oh. Hold for identiscan. The goddess speaks. Just like the woman I saw. Error. Alpha registry corrupted. Identity cannot be confirmed. Entry denied. No, no. Please. Aloy, All Mother spoke to you, as if she knew you. Were you not listening? It didn't recognize me. Because of corruption. The goddess's own words. Surely, if you heal this corruption, she will see you clearly. And how would I do that? You said you've had visions. Of a woman with short hair. The killers came for me because I look like her. But their power is overwhelming. Is there no other trail to follow? Owen. He was one of the outside. E aí, Peligame, salve, tudo bem, cara? Obrigado pela presença, tamo junto, cara. The night before the proving, the killer saw me through his eyes. He lives in Meridian. So you will have to leave the sacred land. I've been an outcast all my life. One and an exile too. Shh. There is another way. Come, and we will make it so. You said the tribe is on the brink of extinction. What happened? After the massacre at the Proving, a great war party was sent after the killers. Less than half survived. É nóis, Vini. Ei, mas Vini, tu tá disfarçando só pra não pagar meus peixes, né, miserável? Só pra não pagar meus peixes, né? Tá elogiando por não pagar os peixes, né, miserável? How was the war party defeated? The killers do not fight alone. Somehow they have a power over the machines, corrupting them, driving them mad. So the killers got away? Yes. And now the only plan my sister matriarchs can agree to is to sing the hymn of atonement and beg for All Mother's mercy, as though she would not want us to help ourselves. I'm sorry, but High Matriarch Tirza gave strict orders that you were not to leave without her. This is my plan, to show you where you belong and loose you to follow the destiny All Mother intended for you. The other High Matriarchs are waiting for us. Let me do the talking. It is done? Yes. I showed her. Sisters, the goddess spoke to Aloy. Told her to heal the corruption. Ha! But how is she to do that?
she will have to journey beyond our sacred land. A seeker? If the goddess spoke, it must be so. You would name this thing a seeker? Sister! For once, Lansra, join with us. This will be your sin, not mine. Send her seeking, and may she never be seen again. Aloy, by the holy grace of the one goddess, we hereby anoint you a seeker of the Nora tribe. No barrier can now stay you from your sacred task. May All Mother protect you and sustain Galera, you. quantas pessoas estão na live agora? Comenta aí. I will make Peraí. ready. Galera, quem tá na live, comenta aí agora. Comenta aí na live. Só pra mim saber. Comenta aí na live quem tá agora na live. O Zizinho trocaram assim da eita, como assim, Play Games? Tá, tem 2 pessoas já. Tá, tem 7 marcando, mas tem 2 comentando. Quem é que tá aí? Comenta aí. Tem 4 pessoas. Tem 4 pessoas. De 8 pessoas assistindo, tem 4. E aí, Vinícius, salve, cara, tudo bem? Tem 5 pessoas. E aí, Leozinho, salve, tudo bem? Galera, bora fazer uma invasão? Agora? Bora fazer aquela invasão? Aquela invasão marota. Bora fazer? Já vou pegar meu fone aqui pra invasão. Pra não sair volume da live, né? E aí... Ah, não, peraí, tô vendo comentário da live. De outra live. Bora fazer invasão, galera? Tá, vamos fazer invasão agora. Eu vou botar um... Eita! Vou fazer invasão aqui. Tá. Tá, vamos lá, galera. Bora fazer invasão. Pera aí que o negócio tá carregando aqui, não sei porquê. Agora. Só um minutinho, galera. Bota vir pelo Marcos-Reverso. Bota. Esse aqui é o link, ó. Bota vir pro Marcos-Reverso. Vamos lá, galera. Bora. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, todo mundo, galera. Todo mundo. Vamos lá, galera. Todo mundo na live. Invasão. Vamos lá, galera. Bora invadir, bora invadir. Vamos lá, galera. Tem 7 pessoas na live. Bora invadir. Isso aí, galera. Obrigado mesmo, galera. Tamo junto. Só um minutinho, Play Games. Só um minutinho.
Tá. Deixa eu ver se eu tenho outro canal aqui que eu posso fazer. Vou fazer... Deixa eu pegar aqui. Eita, já tá pegando o canal errado. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, galera, canal que eu posso invadir agora. Canal que eu posso invadir agora que tá em live. Só um minutinho. Tomara que eu tenha, né? Canal pra invadir agora, né? Tem um Cosme aqui, ó. Cosme tá fazendo live também. Bom, galera, vamos lá. Eu vou pegar o link aqui, daí a gente vai lá fazer a invasão. Beleza? Vou passar o link aqui, daí todo mundo vai lá. E aí, senhor The Ender? Pois é, né, cara? Vamos lá, galera. Bora fazer invasão. É esse aí o canal, galera. Bora botar lá 20 pelo Marcos-Reverso, galera. Obrigado mesmo, galera. Tamo junto. Vamos lá, galera. Vamos lá. Invasão. 20 pelo Marcos-Reverso, galera. Tamo junto, galera. Muito obrigado mesmo. Bota 20 pelo Marcos-Reverso, galera. 20 pelo Marcos-Reverso. Isso aí, galera. Obrigado mesmo. Invasão, senhor The Ender. Danilo, muito obrigado pela invasão, Luke. Tamo junto, cara. É nóis, velho. Tamo junto, velho. Muito obrigado mesmo, cara. Tamo junto. Eu tô aqui fazendo... Nesse exato momento eu tô fazendo a invasão, é verdade, já. Tipo, enquanto tu faz no meu canal, eu tô fazendo um outro canal já. É, isso aí. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Obrigado mesmo. Tamo junto. Nesse exato momento... Eu tô fazendo uma invasão nesse exato momento, Luke. É nóis, Gleison. Tamo junto, cara. Obrigado mesmo pela participação. Tamo junto. Isso aí, galera. Tamo junto, galera. Obrigado mesmo. É nóis. Galera, fala em um canal pra gente invadir, galera. Fala um canal aí pra gente poder invadir. Aproveitar, fazer umas invasões. Quem tiver canal aí pra invadir, vamos. Bota aí o canal aí pra gente poder fazer a invasão. Quem puder botar um canal a gente pra poder invadir, né? Canal ao vivo, no caso. Ao vivo. Tem que ser. Tem que ser ao vivo. Tem que ser canal ao vivo agora, galera. Quem tiver. Ah, sim, inglês, com certeza, cara. Likezito, um likezito é muito bonito, é fofo, você fica felizito lá. É isso aí, senhor The Ender, muito obrigado mesmo. Procurei eu, Vini. Enquanto isso eu vou jogando, cara. Enquanto isso eu vou jogando aqui o jogo. E aí, Beto, salve. Obrigado pela participação, cara. Tamo junto. Procura aí, cara, que enquanto isso eu vou estar jogando aqui, né? Tirsa, what's a seeker? You are. And here is your mark of great need. The High Matriarchs may anoint a seeker. A worthy brave sent forth to accomplish a great Beleza, purpose. Play Games. No matter where that Vai lá, purpose cara, vai might tomar take teu her. suco de laranja. Even beyond the borders of the sacred land? Yes. And with the right to return when you are done. Or as the need arises. Vai lá, cara. Eu preciso achar um canal que esteja ao vivo agora. So many have suffered.
Eu preciso de um canal que esteja ao vivo agora. Is for you to fulfill the purpose All Mother has intended for you. I don't know what that means any more than you do. Then you must find out. If, however, you sense that part of your purpose is to Então, help né, the cara, tribe, tipo assim, by all né, means tipo... do so. Abrir, cara, tu que sabe, né, mas tipo, abrir só pra fazer invasão é complicado, velho, tipo... Abrir só pra fazer invasão. Complicado, tipo, teus inscritos vão, tipo, né... Vão ficar meio assim os teus inscritos. You said the Nora sent a war party after the killers. Yes. Porque tu não pode simplesmente abrir uma live e fechar. Ah, sim. É que tipo assim, beleza, Vini. É que tu não pode simplesmente abrir uma live e fechar pra invasão. Deixa eu ver aqui o canal que o Vini botou aqui. Ah, sim, isso é, cara. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso mesmo, cara. Mari. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, galera. Só um minutinho, galera. Galera, bora fazer invasão agora. Bora fazer uma invasão, galera. Não precisa ser 2 horas de duração. Tá, galera, vamos fazer invasão aqui. Deixa eu só pegar aqui. Só pegar aqui, galera. Deixa eu pegar o link aqui. Esse aqui é o link, galera. Bora fazer invasão. Bota, vem pelo Marcos-Reverso. É nóis, galera. Bora lá. Bora lá, galera. Só um minutinho, galera. Tô na invasão ainda. Tá, tô voltando a falar. Valeu pela invasão, pessoal. É nóis. Luiz. Ah, é nóis, Luiz. Tamo junto, cara. É nóis. É nóis, cara. Tá, deixa eu ver, continuar aqui, né? So, I can go anywhere at all. No restrictions. Even to forbidden places, like the tainted lands beyond All Mother's sight. Or the ruins of the metal world. Caraca, o tamanho do olho da mulher, velho. Why are the lands beyond Nora territory called tainted? Is it not obvious? Our land is sacred. We live inside of the one goddess, All Mother, source of all that lives.
Tipo, eu entendo que tem um guri com olho grande, velho, mas só que o velho, pra uma velha, o olho tá grande demais, velho. That is why it is against tribal law to Tá leave. muito largado. But the Seeker blessing will protect you. Why are the ruins of the metal world forbidden? They are blighted places, Aloy. Caraca, vai dar um gelo Dark aqui. and wicked, like the children of metal who built them. When they rebelled and tried to murder All Mother, her wrath leveled their cities, but could not cleanse their sin. Their ancient spite haunts those ruins, ready to ensnare anyone foolish enough to enter them. But I've been in a ruin. It looked a lot like the inside of All Mother. That cannot be so. It is. Then, this is something beyond my understanding. I will trust you to reveal the truth. Só um minutinho, galera. Deixa eu ver aqui. Have there been other Seekers? There have, but they are rare, and most who set out are never heard from again. Was Rost a Seeker? No, not a Seeker. What are you not telling me? This is not the time, Aloy. Perhaps another day. What was done with Rost's body? I'm afraid there was very little left to Sim, recover. Vini, procura aí, cara. Tenta achar outra live, What there velho. was, Enquanto eu jogo aqui. we buried at the place where he raised you, with flowers on the grave. Thank you. I should be on my way. From here, you must go to the gates of the Embrace. Speak to Varl, and he will point the way to Meridian. If any Nora tries to stand in your way, Aloy, make sure they know you are a Seeker. Oh, I will. Thank you, Tirsa, for all you've done. May All Mother bless you and watch over you. Nora faithful, we will soon begin. Purify your hearts. Soon we will beg forgiveness for the sins that brought such misery on the tribe. When we hear the matriarch... The outcast girl. So she survived on wounds. Not now. She saved many lives. The tribe is lucky to have her. Aloy! Aloy! Teb? All Mother be praised. You're alive. Só um minutinho, Vini. Varl's a fool to defend that gate. It is here at Mother's watch that we will make our stand. I need the gate opened. Since when has any outcast's need been my concern? Since I was anointed a Seeker. Now open the gate. You? A Seeker? Have Tirsa and Jezza gone insane? Bad enough that they let you run in the proving. But to nurse you back to health inside the sacred mountain? No wonder a curse is upon us and children lie dead under cairns of stone. Tá, galera. Vamos fazer a invasão agora. Primeiro eu vou botar a música e daí a gente vai fazer a invasão. If you think Tirsa and Jezza are traitors, why don't you head up the mountain and say that to their faces? Or do you only talk big when your superiors aren't around? Beleza, tem duas invasões pra gente fazer então, galera. And I am a Seeker, so do as you're told Só um and minutinho, open the galera. gate. The sooner you're gone from Acabar here, as falas, daí a gente vai ter duas invasões pra fazer. What was that? Eu preciso que todo mundo comenta agora que tá no live. Comenta todo mundo que tá no live agora. Todo mundo que tá na live comenta agora. Preciso que todo mundo comenta que tá no live agora.
2 pessoas já. By the goddess, what's it doing to them? Taking control. 2 pessoas comentaram até agora. Brace yourselves! Vamos lá, galera. Comecei a clicar no like, galera. Então, salve! Obrigado pela presença, cara. Galera, comenta aí quem tá na live, galera. Comenta agora quem tá na live. Saber quem tá na live agora, comenta aí. Won't be long. Gotta get in position. Here it comes. Attack! Watch the Striders! It's driven them mad! Aim true! Nossa, velho. Comenta aí, galera. Só comenta aí quem tá na live. Caraca, velho. É que eu preciso ter uma invasão. Eu tenho que fazer uma invasão forte. Eu não posso fazer uma invasão fraca no canal daquele lá. O cara tá com 25 pessoas na live, daí não tem como fazer uma invasão fraca assim. Tem que ser. Ó, tem 7 pessoas na live, mas eu preciso que. Aí 7 pessoas comentem que estão na live mesmo. Won't be long. Gotta. Here it comes. Attack! Watch the Striders! It's driven them mad! Comenta aí, galera, comenta agora, tem 10 pessoas na live, comenta agora quem tá na live mesmo, galera. Preciso que todo mundo comenta quem tá na live mesmo. Tá mostrando 10 pessoas, só que só apenas 2 pessoas estão comentando, 3 por causa. Apenas 2 estão comentando, 3 no caso. Preciso saber quem tá na live mesmo. Comenta aí, galera. Comenta agora. O pessoal não tá comentando. Preciso saber quantas pessoas estão na live mesmo pra comentar. Pra fazer invasão. Porque fazer invasão, tipo, tem 10 pessoas pra fazer invasão e aparecer só 3 pessoas, eu penso.
É, eu quero fazer uma invasão da hora, tem que ser uma forte no caso, né? Tinha invasão forte. Ó, tem o Cauã, o Beto e o Vini só comentando. E tem 7 pessoas. Antes tinha 11. Aí é complicado invadir um canal que tem 26 pessoas. Sim, sim. Tá, então vamos invadir a live do Beto mesmo. Por enquanto, no caso, né? Porque a live grande lá não vai dar pra invadir por enquanto não. Porque senão, né, tipo, poucas pessoas invadindo a live do cara. Aí é tenso. Vamos invadir a live do Beto aqui. Deixa eu pegar o link da live dele. Plenty of striders along the Deixa eu pegar a path to the live gates dele of the aqui. embrace, I guess. Exactly. And the gates are where I'll be headed anyway. I need to speak to Varl. I always knew you were different, Aloy, but But what? I think Vamos you're lá, a galera. blessing from All Mother. Bora invadir, No matter galera. what Resh says. Thank you, Tub. But I Bora have to invadir, go now. galera. I know you do. And my thoughts go with you. Braves! I want that gate repaired immediately. I don't care if you have to bandage it together. Get it done. Bora lá, galera. Bora invadir. Tô só esperando vocês ir lá, galera. E até agora foi lá ainda. Eu não vou botar invasão, senão daqui a pouco, senão eu vou chegar lá, só vai ter eu sozinho. I still can't believe what you did to that demon. Tá. Vamos lá, galera, bora invadir o canal do cara ali. I need to test this device. See what it can do. É nóis, o Beto. É nóis, cara, tamo junto.
botar lá um... Hey, come over here. Please. Come talk to me. It'll only take a minute. Striders. I can test the override device on them. Should go in quiet, then go through all of this to Tá fazendo... É, tô fazendo, cara. Não é de ontem, né? De agorinha. Nossa, velho, que violência. É nóis, Beto. Tamo junto, cara. E aí, Júlia, salve! Seja na live, tudo bem contigo? Obrigado pela presença, Júlia. É nóis. Muito obrigado pela presença. Vai, recolhe. Isso. Deixa eu ver um negócio aqui. Missão. Muito obrigado mesmo, Júlia. Seja bem-vinda na live. Vida, boa. Quanto mais vida, melhor, né? Lascou, velho. Dois caras, velho. Tudo bem contigo, Júlia? Tudo bem? Tudo zen? Mas que não vou estar lendo isso aqui, não. Lembrando, galera, hoje à noite vai ter live de notícias de games, então, né, vai ter webcam, né, pra quem não me viu, né, hoje à noite vai me ver, só não vou estar, só que não vou estar com o rostinho todo lisinho, né, que eu tô de barba, né, daquele jeito, né, não vou estar com o rostinho lisinho, né, vou estar com charme, né, de uma certa forma, que não é tudo aquilo, né. It's the Seeker.
Teve gente falando que minha foto devia ter continuado a que eu tinha de antes. Pra quem já é do canal há tempo, no caso, né, já sabe qual é a foto. Acho que eu vou pegar foto de novo, porque o pessoal tá falando muito de botar foto de novo. O pessoal tá falando muito de botar foto de novo do canal. Nossa, velho. Nossa, me tirou a metade da vida. Vai se ferrar, velho. Ah, sim, velho. Com certeza. É, eu vou estar mudando aqui a foto do perfil do canal depois de novo, o pessoal disse que era pra ter deixado como que tava. Então eu vou deixar a foto lá nova. Não, a mesma foto do canal, né? Só a capa, do capa eu vou continuar mesmo, a capa. Velho, não fiz nada pro cara, o caramba. Hey, come over here, please. É, eu vou estar mudando minha foto de perfil de novo do canal. O pessoal não. O pessoal prefere a antiga. Aqui. Can I talk to you for a minute? Só pra saber quem tá na live, galera, comenta aí, só pra mim saber no chat. Quem tá na live agora, só pra mim saber. Ai. Só pra mim saber, galera. Tá. Bom, galera, eu na verdade eu já fechando a live aqui, né? Eu vou lá, vou almoçar, né? Então, galera, eu vou indo nessa. Valeu, falou, obrigado pela participação de todos. Pra quem deixou o like, pra quem se inscreveu no canal, seja muito no canal. Eu vou indo nessa, galera.
Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Obrigado pela participação de todos, galera. Vocês são demais. Tamo junto, galera. É nóis. E até de noite. Obrigado por tudo. Tamo junto, galera. Um grande abraço e uma boa tarde a todos. Obrigado por tudo.